I want to say this is my first time to your country over here, and I was surprised how it looked like Oregon, where I'm from. We've got mountains, but this is a beautiful country, and the rain doesn't bother me because we have rain all the time too. The other thing that is amazing to me, in the precast industry, especially in the United States, we embrace women, and I'm happy to see women here. And furthermore, our women are really good-looking women, and so are the women here. So I'm glad to see that we have a good cross-section in gender, if you will. So I'm going to talk a little bit about our experiences with the Altus group and what we've done on projects. I'm going to talk about a few case studies, some why we went with carbon cast, grid, some of the benefits, some of the problems we ran into over time and had to correct down the road. Some of the future uses, and I'll show you how we produce it, and maybe give you a little example of some relative costs. To start out, this is the first project that we did was a warehouse, and actually this is a warehouse that makes buildings that are all like a car lube operation. They'll put it up in one day. They'll build it inside this building, prefab it. It's not concrete, it's wood, but then they'll take it and put it up. Well, we built them a concrete building. These are insulated panels, and one of the things that I did, and I was a skeptic. I was a doubting Thomas, if you will, on this whole process. We were invited to join, and I saw the design, and I was a little bit unsure if it would work. And so we had done projects with other systems that had white ties, and we did insulated panels, but they weren't fully composite. They were only, or non-composite, where you'd have a structural white and then insulation, and then the exterior white was not part of the structural system. And when we pulled those out, I always said that you had the lift points, and the rest of the panel looked like the Pacific Ocean because you could see the deflection when you look down the edge of the panel. First panel we cast, first carbon cast panel we did, which was this project, we pulled it out of the bed, and I looked down, and it was straight as an arrow. So that convinced me at that time what our group was talking about made a lot of sense, and it works. So anyway, this is just, showing the small building that we did, the warehouse, and some of how we put the panels up. They're prefabbing a building inside and just showed you what they did. But it's, all this is what we call continuous insulation. Insulation, edge to edge, top to bottom. And it made a difference for this manufacturer because he didn't have to heat the building in the winter. Another job that we did, this was an early on one, we're underneath a bridge in city of Portland in Oregon, and we have trolleys like you do, electric trolleys, and this is the repair station, and we put the panels up into there. You can see we had some erection issues. We couldn't lift things too high, but it worked. Very good application here. This is something that's real popular in our area and in the United States. Is we do a lot of data centers. All the computers and everything are in these data centers, and this is one of the ones we built out there in Oregon. And we had one problem here, and I'll talk about it later. But we've done quite a few of these data centers with these, again, complete insulation panels. And I have to mention too, these are also shear walls. Again, another project. Same project. We had exposed aggregate on top, and then they painted the bottom. This is a water treatment plant. We did 5 buildings. Small enclosures over there, again, edge to edge, top to bottom insulation. Erection went very fast. One of the things about carbon cast and the carbon cast panels is these are relatively small panels, so
we could actually get one more panel on the load than we could if we had conventional panels. We were thin enough and shallow enough to where we could get another panel. So we saved some cost in that respect. Another shot at it, and just some of the buildings going up on that site. This is a data center, and I was telling some of the gentlemen earlier, you know, when we do a data center in our area, we have to sign these non-disclosure agreements that you can't talk about what the project is. And this is a huge data center in Central Oregon. It's near a dam, so they have a lot of power there, and that's why they located it where it does. It's really out in the desert. And I won't tell you the name of this company, but it's a fruit, and you can take a bite out of it if you held it in your hand. Yeah, that's right. Yeah, he's saying, you know, we use Larby and his group to do our drawings, and he's our consultant, so, you know, it's pretty good. And I should say these are tall panels. What were we, Larby, about, you know, I got to think. Yeah, 50, yeah, they were 50 feet, you know. Yeah, and a big cantilever on top. They want to, all these data centers want to hide their mechanical equipment above the roof, so these things have a cantilever above the parapet. Another shot at it. You know, I think it was 650 feet long, something like that. You know, you can see here you know, it's load-bearing panels. We have load going into it. They're all shear walls. All the diaphragm transfers into it. And it was a beautiful job for us. You know, out in the desert, you'd think they'd want to keep it cool and keep it white. Well, they wanted black panels on this job. But that's okay because it's insulated on the inside, you know, so just that outside white got a little warm to the touch. Here's one we did recently, and they're going to take 40 loads of potatoes every day, put them in here, and they're going to take maybe 30 loads of French fries out the back end the same day. Huge processing plant. All the exterior walls are carbon cast walls. We got some double T's on here that are 107 foot long, huge loads, all going into the panels. These are all shear walls. Fully composite panels. There's an aerial shot of the same thing. This is the biggest project my company's ever taken on. And again, CG helped us out with all the drawings and did a wonderful job. And you know, all I can say is if you ever work on a electronics plant or an industrial processing plant, they don't care what the shell looks like. They don't care about the building or what supports it. It's all the mechanical equipment, electrical equipment goes inside. Oh, you want to put a hole in this wall? Yeah, we can do that. Well, they don't tell you that. We actually had beams that we had to shallow up 12 inches. And, you know, we had to widen them and, well, all kinds of things, you know. The last day we erected, they're still cutting holes there on the site for plumbing and everything else. So it was quite a process. Again, you can see, you know, the big long spans, all load-bearing walls across. These are, you know, 50-foot high walls. All, you know, we were lucky to get all the decks and everything else, not carbon cast. But here's an idea of how big the walls are. Again, it's all insulated wall panels. Another shot of it, you can see the big double T's and the load, the axial load going into the slots. Panels perform very well. Same thing, this is at the other end. This is a little outbuilding attached to it. This is the last panel going in the job. This is a school we won actually a national award. This is Sandy High School, and these panels are L-shaped. They come out and they bend, you know. So they came out and turned the corner, and then
So our insulation inside the panel had to go along the flat, go back, and then turn again. So it met the saw shape of the next panel at back and in. So that was a challenge. This is all one mix. You know, you're not interested structurally, but it's all one mix. We put a form liner down below, and then for the rock face, and then a different board liner on top. And it turned the corner. You can see the insulation, edge to edge, top to bottom. You know, some of the things that Michelle wanted me to talk about was, why did we choose carbon cast, or why are we using the grid? One, it's fully composite. As Larby showed you, we are convinced, and I've seen the tests. We've done all kinds of fatigue testing, done full panel testing. I've got some photos here of our full panel testing with axial loads and lateral loads. The wind tunnel test was amazing. It was not only a leeward wind, but it was also suction. It was an amazing chamber they built down at North Carolina State, and we had great results from it. You know, one of the things in our country, and in Oregon especially, is we're building high-rise apartments now. And, you know, they build out on the lot, wherever they can. They go clear to the edge. And then they have their cladding thickness, whatever it is, and then they have their rentable space. With carbon cast, we're able to take maybe a couple or maybe 3 inches off. That's rentable space. That 3 inches times the whole perimeter of that building times a 38-story building converts into dollars. And that's how they calculate it in our country. So it's an advantage to whoever it is to have a thinner panel and get more space on the interior so they can rent more space. You know, one thing we do with carbon cast panels is we pre-stress both the interior and the exterior width. And by doing that, we can go past that crack limit a little bit, or it takes a little more applied load to get to that cracking limit. So it allows us to do more with less, if you will. We've done all kinds of testing for water permeability. We know these panels resist water. I want to say the devil is in the details. The panel's fine. You got to make sure the joints are done properly, you know, and the flashing on top is done properly, and how it's connected to the building. All those are important. But we have true and tried methods of doing that. Again, you know, we require less cover on our reinforcing. It's non-corrosive. I think as a precaster, all of us have had a piece of steel that went too close to the surface, and a few years later down the road, there's a rust spot on the building. Won't happen with this material. There's very little thermal transmittance, so we cover that. You know, if we use, we used to use some steel trusses in there. It just lowers your R value on your panel. And fire performance. We've done fire testing and validated all our testing. Larby showed you both methods, but if you go down, I was fortunate enough to go down and see the fire test. Very impressive. Here it was, you know, this is the E119 fire test. And so they, you know, on this fire test, you know, it's an ASTM requirement. They start the fire inside the building and let it burn for 5 minutes to a certain temperature. And then they're saying the fire is going to break the window out and lick up the side of the building. So they come in and they start the fire on the exterior of the building, and it goes on for its duration. And so here's what we ended up with. And what we found out was, first of all, that you know, this was it was a panel that was cast a long time ago in Pennsylvania. They shipped it down to Texas, and what happened was that we had some dimensional problems or something, so they said, well, let's just put a fire test on it. And what we found out is the coefficient of thermal expansion of thin brick and concrete is a little different, so it popped some of this brick off. But if you look at that panel after the fire test, and it has an axial load on it right now, it's loaded. It didn't,
It didn't fail, it performed. And really, if this weren't a building, they'd have to go in and maybe sandblast this and clean it up. We can glue more thin brick back on to make it look like the original, and we're back in service again. The other thing that we did on this particular fire test was we had a simulated window frame underneath, which was just a piece of U10 underneath. We wanted to see if the insulation, which is right there, added to the fuel of the fire. It didn't. It melted up about maybe 1 or 2 inches, but it didn't add fuel to the fire. So that was just an added benefit of the test that we did. Actually, I stepped in about 5 minutes after the fire to take this picture, and it was too hot in there. I went in there, took the picture, and jumped right back out because there was a lot of heat gained in there. And they did a fire hose test on it, and they do it. And we actually made a mistake on this panel. This portion, we want to simulate a window. This portion was poured. It had a huge opening in it, and we wanted to put a smaller opening. So the guys poured this concrete on a panel that had been sitting out in the rain for months on end. We shipped it down. This concrete hydrated out and had less water content in it than this concrete, and we should have dried the panel out per the ASTM requirements. But the vapor pressure of the water inside on the AE119 fire test, we did it, and it popped some of the concrete off, and some of this was popped off during the fire hose test. But with that being said, we still supported the load, and the panel performed. We passed the test. Okay, this is one, we didn't do this project. This was done in Georgia State University. And all I wanted to do was put these slides in from Metromont, who was a producer down there, to show you that they did a thermal study on the advantages of the thermal advantages of the product. First of all, what they learned is, they compared it to different systems. They hired a mechanical engineer to go in and compare the relative energy savings of our panel versus other systems. And so this is kind of the process they went through, and it just shows you some of the environmental conditions. I mean, this is a huge building. I wish I had these kind of projects in my area. We don't yet, but we're working on it. These guys really do a good job, and they've done a lot of these housing units in the South. So here's what they did. First of all, on a thermal efficient system, the initial, I always compare it to a cave. We have the thermal heat sink effect, if you will. If you have a thick withe on the inside with insulation outside it, and I'm saying continuous insulation, edge to edge, top to bottom on the panel, it's like a cave. Once that cave achieves steady state temperature, it takes a lot more to cool it down, or a lot more to heat it up, or a lot less, I should say. So the peaks and valleys of the requirements of your thermal support system, of your mechanical system, you can size your units down. So initially, they proved that they could buy smaller units to support the thermal demands of this building. And you can see that originally they saved that much money on their original cost estimate of the mechanical units they had to heat and cool the building. Just another thing, these panels it was a good project because they modularized them. That panel's the same way all the way up, all the way over the building. So it was very important. And as a precaster, repetition is where the savings are and where the economy is. Again, another shot at it. This is a big job for us. I know it would be Metromont does these kind of projects all the time. One of the things I want to show here is this is the interior. That's a concrete wall inside a dorm room. If you know college students, they're always roughhousing and doing things. Well, they can knock a hole in the sheetrock that has some studs behind it and everything.
But when there's concrete there, that's a concrete wall. Yeah, they may have textured it and painted it, but that's a concrete wall. And you go touch that, and it's the same temperature as the inside of the room. If that weren't an insulated panel, it'd be cold or hot. Again, another shot of just how the building looked and all the repetition and the different finishes they were able to achieve on it. Again, another look on the inside, and I apologize that, you know, the picture doesn't really show things, how good that finish is, but it is a good finish. You know, and I always say, again, the devil is in the details. It's important that that window cover the insulation, and then it drains the water. That's the last shot of the building. Okay, I'm gonna say, why do we use C-grid? First of all, you know, Larby's shown, and we had a large body of testing. We spent a lot of money on research. We did all the structural on the panels, the fatigue, fire, water permeability. We did studies on it. We did studies with different insulations. We even did blast testing. We got approval for our jurisdictions. You know, we have to conform to the ICC, the International Code, or the IBC, the International Building Code. So if you put a piece of insulation next to concrete, it will have some transfer capability, some shear transfer capability, as long as you have it clamped together. So there is a three-part mechanism, and it's all been tested. You know, here it is on the second pour. You know, the first pour's been down, and they're down. And one thing that amazed me is this is, you know, what, one and a half, you know, it's a minimum. We don't want to go less than half an inch, but we try to get 3/4 here of embedment. Yeah, 20 millimeters. So it's, you know, that surprised me too, you know, how little we needed. And that's where we had to go to ICC, because our building officials didn't believe me when I told them that, showed them the test. So we had to go down and get approval through the code body. There's a panel, and you can see this is high concrete panel, but it was a picture I had. You can see the edge-to-edge insulation and the connections. This is when we did our project outside. Long panels, we couldn't do it. Our crane wasn't big enough. Our overhead crane's inside our building. So we had to move these outside, and easily did that. And yes, you can put electrical in it. You know, and we do that all the time. One of the what I call lessons learned is, you know, if you don't get, you know, we had real thin portions in here, and our guys bumped it, and real thin areas, so we had to watch that. We watched the corners. Consolidation, you know, with self-compacting concrete, you just have to make sure you get it down, get your insulation down, get the grid embedded, and it's a timing issue, because that concrete will set up if you don't get the insulation down quick enough. And it's a learning curve, and we have it down to a real quick process. But then you have to make sure you get good adherence on the top side, and sometimes our guys got a little carried away and didn't do it, and we had some failures there. One good thing about precast, I think, and yeah, especially wall panels, they're probably load tested every time you pull them out of the form. They had form suction, and they have a load on them. Obviously, the span is not as much because the lifters are in between, but we think that most of the time they get a load test, and if it's going to fail, I'd rather have it fail in my plant than failing at the job site. Another problem we encountered, this is on Sandy High School, is, you know, the insulation's got to come over, come up, and then we got to turn the corner. So we had to make sure we didn't get enough head pressure. You know, we put a form along here, get enough head pressure to push that insulation out of place. So we had to learn how to hold that into place, and then how to put another piece inside of it. So it was a learning curve there, and I think we had a reject panel before we figured out how to do it properly. You know, here it is. You know, again, we showed it, but again, we didn't get good consolidation and down. So I'm airing my dirty laundry in front of you and telling you that
this is what we need to correct and have corrected. Here's another problem we ran into on these high parapets. At the corners, the sun comes along and these panels, they behave like regular panels, you know. The sun hits them, they'll bow out or bow one way or the other. So we had deflection problems at the top. When it was going like this, you know, we have to keep it together. We would have probably put more connections. We had to go in and retrofit connections up in the corner here because we had problems there. And I would probably put a few more connections on top. I always say it's the centipede effect. And instead of having one strong person, you have a centipede there with a whole bunch of smaller legs that carry more weight or less weight, but more of them. And so that's what we'll do on the next one when we had this parapet problem. You know, that's the end of it. You know, I grow a big garden every year, and so there I am. I think we'll take questions later. Is that right, Michelle? I want to say, too, you know, he looks pretty good in a suit, doesn't he? You know, I guess he doesn't wear one that often. Thank you, Pat. Okay, the last part I'm going to do actually in Dutch, so, you know, just to get a little bit back familiar with some terms and some things we talked about. So you have to excuse me for the English-speaking people here, but it's going to be short, and then afterwards we can take some questions in English or Dutch, basically. Okay, so I'm also in charge of Verheyen concrete. Very quick, this one here. We do architectural concrete, light structural elements, and double-sided smooth walls. A couple of jobs that you see here that are being done at the moment or that have been finished. This job here is actually, I think, won an award. It's also a carbon cast panel here. But we're not going to talk about what Verheyen does, we're going to talk about carbon cast. So we did the first project in 2011. Up until now, we did about 80,000. I was going to talk in Dutch, yeah. Sorry, bad habit. Dus deze project hebben wij uitgevoerd in 2011. Ondertussen hebben wij ongeveer al een 18.000 vierkante meter wandpanelen gemaakt in carbon cast. De meeste wandpanelen die wij maken zijn eigenlijk iets voor de rusthuiszorgsector. Maar ook een interessant projectje met VK-engineering, wat ik straks toch wel eventjes ga toelichten. Momenteel is er ongeveer nog een 12.000 vierkante meter in ontwikkeling, dat we hopelijk gaan mogen uitvoeren in de komende 1,5 tot 2 jaar. Dus het product op zich, laten we zeggen, is al wel een beetje, heeft al een beetje bekendheid gekregen. En de ingenieurbureaus die er hebben meegewerkt. Het eerste project is altijd een beetje moeilijk, het tweede gaat wat makkelijker, gewoon om het concept eigenlijk te onderschrijven. Maar de projecten die we tot hiertoe hebben uitgevoerd zijn toch wel succesvol. En dan zijn we ook nog aan het verder werken met Sigrid in een soort van een hybrid paneel, dus dat is wat dat daar staat. Daar gaan we niet over praten. Dus. Het eerste project dat we hebben gedaan, ik heb tussen haakjes, ik heb ook geleerd uit ervaring, ik ga me niet uitspreken over de architectuur. Dus dat mooi is of dat niet mooi is, ik ga daar niks over zeggen. Ik doe daar niet aan mee, want wat dat voor mij mooi is, is niet voor iemand anders. Dus het gaat enkel over de technieken eigenlijk die zijn gebruikt. Het eerste project dat we hebben uitgevoerd, dat was in Binkom, dat was een rusthuis. Dat was eigenlijk een vrij eenvoudige opzet, 3 lagen panelen ongeveer van 8 meter hoogte, 8 meter breed, 3,5 meter hoog. De sectie van de betonschillen hebben wij 2 keer 8 centimeter gebruikt. Dus 8 centimeter buitenspouwblad, 8 centimeter binnenspouwblad. En gaat iedereen zeggen van ja, wat doet je met je opleg voor je welsels of voor je vloeren? Inderdaad, dat is altijd een probleem als je dun werkt. We hebben dat er straks ook laten zien. Wat dat wij doen, dat is dan maken wij eigenlijk een verbreding aan de binnenzijde van het paneel. Of
Dat kan ook als het architecturaal kan. Als er bijvoorbeeld een vals plafond in zit, bijvoorbeeld, dan gaan we naar binnen uit. Dus dan laten we eigenlijk die isolatie doorlopen en dan gaan we naar binnen en dan maken we eigenlijk een soort van een nok. Nu, die dunne isolatie, niemand hoort dat graag. Wat dat wij normaal gezien doen, dus we berekenen de U-waarde van het paneel. Dat ga ik afzetten, sorry. We berekenen de U-waarde van het paneel. En we zien eigenlijk, als de architect bijvoorbeeld 8 centimeter of 10 centimeter pil voorschrijft, dan steken wij, waar we een verdunning hebben lokaal om onze opleg te creëren, dan steken wij daar een ander type isolatie om eigenlijk diezelfde isolatiewaarde van het paneel te kunnen laten doorlopen. Dat lukt niet altijd voor 100%, maar meestal wordt er voorgeschreven met een PIR of een PUR. En er zijn wel isolaties op de markt die nog een betere isolatiewaarde hebben. Dus dan verdunnen we daar bijvoorbeeld van 10 naar 8 centimeter en dat is dan een beter isolatiemateriaal. Hier op dit project ook, dus dat was met welsels, klopt dat, Luc? Welsels, hè? Ja. Dus de welsels liggen dus rechtstreeks eigenlijk op de buitenwand. Dus van de buitenwand naar één lijn, één binnenlijn, één dragende muur binnenlijn, aan de binnenzijde. En dan van die dragende muur eigenlijk terug naar de buitenmuur. Een foto van het paneel, dus met perisolatie. Hier ziet je eigenlijk de C-grid, de verbinding tussen de twee. En dan hier zie je de sectie, ja, dat is 2 keer 8 centimeter. Basisschool het Egeltje, sommigen onder ons kennen dat ondertussen al wel. Dat is een projectje, dat was een leuk project. Dat is niet dragend, hè. Dus deze wanden die zijn niet dragend. Dat was eigenlijk een interne structuur gemaakt ontworpen door Util. En dat zijn eigenlijk gewoon voorzetpanelen, dus ook geïsoleerde panelen, ik denk weer 2 keer 8 centimeter. Panelen zelf ongeveer een meter of 7, 8 lengte, 3,5 meter hoog. Bonduel of Manewater in Mechelen, project uitgevoerd door Hooibergs. Ingenieursbureau van Aalst was ingenieur stabiliteit. Was oorspronkelijk voorzien 5 gebouwen daar te zetten, ondertussen zijn er al 2 gezet. Deels van die panelen zijn lastendragend, andere panelen zijn niet lastendragend. Sandwich-elementen met ingestorte, op bepaalde vlakken ingestorte spiegels. Ik zeg het nog, ik laat mij niet uit over architectuur. Maar dus hier ook sandwichpanelen, buitenzijde, buitenschil ook 8 centimeter. Binnenzijde hoofdzakelijk 8 tot 10 centimeter. Sommige dragend, sommige niet. Die 2 gebouwen die zijn ondertussen bijna opgeleverd, denk ik. Enkel de buitenaanleg moet nog gebeuren. En dan, dit is eigenlijk wel een leuk project geweest. Dat is eigenlijk ons eerste project. Jullie hebben er juist gezien, als voorbeelden aangegeven door Pat en door Laube en John, dus verticaal dragende wanden. Dat is een project dat wij hebben gedaan met VK Engineering. En het project oorspronkelijk was eigenlijk een sporthal, waar dat zij dus de typische kolonnen- en balkenstructuur hadden. En waar dat dan nadien horizontale panelen, sandwichpanelen gingen tegenkomen. En wij dat bekeken en hebben wij gezegd van ja, wij willen iets anders doen. Dus wij willen dat anders voorstellen. Wij willen eigenlijk dragende verticale wanden gaan gebruiken en wij willen het dak rechtstreeks op de wanden rusten. Dus dan hebben we dat bekeken. We hebben dat ontleed, we hebben rekennotas opgemaakt, we hebben dat besproken met VK. We stonden daar in het begin heel sceptisch tegenover, wat dan normaal is. Maar de panelen zijn uiteindelijk 8,5 meter hoog geworden. En weer met 2 keer betonsectie, ik denk van 8 en 10 centimeter, maar ik ben niet zeker. 2 keer 8 of... Boos, weet je dat nog? 8 en 10 of zoiets. 2 keer 10? 2 keer 10 centimeter. Dus 8,5 meter hoog, 2 keer 10 centimeter met een breedte van ongeveer 3,50 meter. En dan krijg je eigenlijk als resultaat dit. Wat dat eigenlijk aan de binnenzijde een heel strakke afwerking is. Heb je geen kolonnen meer, heb je geen balken meer. De montage van dat halken hier, dat heeft 2 dagen geduurd, want dat is natuurlijk heel snel qua montage. En de binnenafwerking is eigenlijk heel strak, dus je ziet daar niks. Dus dat is één rechte wand overal. Lokaal hadden wij dan ook een verdikking eigenlijk in ons binnenspouwblad om die liggers eigenlijk hier op te vangen. En het dak werd ontleed in samenspraak met VK Engineering als eigenlijk werd ontworpen als voor uw schijfwerking. Dus uw dak fungeert eigenlijk als uw schijf.
Dat was een heel succesvol project, zowel voor aannemer, eigenlijk nog het meeste voor aannemer, denk ik. VK was er ook mee, heel over tevreden over het concept op zich. En sindsdien hebben wij nog andere lopende en toekomstige projecten met VK gebaseerd eigenlijk op dit systeem. En dat is eigenlijk de eerste keer dat, dat ze dat principe hebben toegepast, want normaal gezien was dat dus met horizontaal geplaatste sandwichelementen gestapeld op elkaar, teruggetrokken naar een balk en bovenaan dus eigenlijk weer een balk. Het volgende project is Zorgcentrum Oase in Aarschot. Weer een heel mooi project voor prefab toch. Een heel strakke gevel eigenlijk. Weer 3 lagen, hetzelfde principe als voordien. 8 of 10 centimeter binnenspouwblad, ik weet niet van buiten, sowieso 8 centimeter buitenspouwblad. Weer welsels of predallen dragend op de wanden en weer 3 verdiepen hoog. Dat zijn alle panelen, dat zijn heel mooie panelen naar prefabricatie toe. En dat is ook vrij snel gemonteerd geweest. Er is ook geen enkel, er heeft geen torenkraan gestaan, dus alles is gedaan, alles is gebeurd met mobiele kraan. Makita, de hoofdzetten van Makita, hetzelfde principe, hier allemaal carbon cast panelen gebruikt, dezelfde secties, 2 keer die dunne secties gebruiken wij zoveel mogelijk. Die secties worden bepaald gebaseerd op de lasten die we hebben, dus die kunnen variëren, dat is niet altijd 8 of 9 centimeter. Hangt ervan af van de lasten die we hebben natuurlijk, dus niet altijd alles werkt. Maar je kunt die secties alleen gaan verdunnen als je echt die composiete werking hebt tussen je binnen- en je buitenspouwblad, anders lukt dat niet. Anders moet je eigenlijk je knik volledig opvangen in je binnenspouwblad. En als de 2 samenwerken, dan, dan werkt je buitenspouwblad wel mee in knik. Axiale belasting, normaal gezien op een hoog paneel, is geen probleem. Het probleem is eigenlijk met je uitknikken van je paneel. Nog eentje dat we nu momenteel volledig geproduceerd hebben, wat dan nog niet in uitvoering is, maar dat staat wel bij ons al op de hof. Dus dat is Poortvelden, weer hetzelfde principe, 3 lagen, een zorgcentrum. Zelfde principe, ook met de ingenieursbureau van Aalst. Hetzelfde principe toegepast, weer dunne secties en dan lokaal. Je ziet het hier niet op, maar lokaal, dat wil zeggen ook op bepaalde panelen, dus een verdikking om uw welsels of uw predallen te dragen. En dan, het projectje wat ik nog eens even wil aanhalen. Wat dat hierop staat, dat is geen typefout. Dus dat gaat inderdaad over 80.000 vierkante meter. Dat is een project, ik ben daar naartoe geweest een maand of 2 geleden. En een van de mensen die daar aan meewerkt, die zit hier ook in de zaal. Dat gaat over de uitbreiding van de moskee in Medina. En Medina in Saudi-Arabië, die zien alles nogal vrij groot in Saudi-Arabië. Dus die projecten die ze daar hebben, dat zijn megaprojecten. En als ik zeg mega, dan is dat mega overal ter wereld. Ook zelfs voor de Verenigde Staten. Dus het is echt wel groot. En de oorspronkelijke bedoeling was eigenlijk, je hebt eigenlijk een opzet dat er eigenlijk zo uitziet. Dus dat zijn eigenlijk allemaal portieken. Portieken die ongeveer 6 meter zijn op 6 meter. Dus je hebt die kolommen. En dan hier onderaan heb je eigenlijk allemaal bekledingspanelen. Dat zijn bekledingspanelen in architectonisch beton. Dat zijn bekledingspanelen die nu momenteel gemoduleerd waren op een 8 centimeter dikte. En die werden dan eigenlijk omhoog gehangen, eigenlijk als een vals plafond, als ik het zo mag zeggen, naar de structuur toe. Op 4 punten. Panelen waren gedimensioneerd 1,20 meter op 1,20 meter. Dus 1,20 meter, 4 draadstangen eigenlijk opgetrokken naar de structuur bovenaan. En dan hebben ze ons gecontacteerd en hebben gezegd van ja, wat kunnen we daarom doen, want we willen die panelen lichter maken, want dat is allemaal nogal vrij zwaar en we moeten dat daar gemakkelijk onder krijgen en zo. Zijn we naar daar gegaan en hebben dat eens bekeken. Architectenbureau is daar Al-Handasa, dat is ook een vrij groot architectuurbureau, het hoofdzetel zit in Libanon, in Beirut. En dan hebben we gezien van wat kunnen we daarmee doen. Dus dan hebben we eigenlijk een paneel voorgesteld, een paneel van 4 centimeter dikte, dus de helft. Eén bijkomend voordeel was ook, dus Medina, dat ligt eigenlijk in een côté waar dat de luchtvochtigheid
98% is, waar dat enorm warm is, enorm vochtig is, dicht bij de zee. Dus je hebt daar ook veel zoute waters en zo van al. Dus ze wouden eigenlijk dus, een grote betondekking op hun betonpaneel, dat zo, daarom ook met die 8 centimeter. Wij voorgesteld van laten we nu eens gaan proberen om een dunner paneel te maken. Laten we nu eens een paneel maken van 4 centimeter. Zie je dat dat gaat? Hebben we dat gedaan, hebben we daar testen op gedaan. En we hebben gezegd van we gaan niet een meter 20 op een meter 20 maken, maar we gaan een meter 50 op een meter 50 maken. Was de aannemer natuurlijk heel tevreden mee, want dan heeft hij minder paneel te monteren, minder verbindingen, hè, dus dat was allemaal... Nu, dat zijn die panelen hier. Dat is hier in België of in de Verenigde Staten is dat niet betaalbaar. Hè. Dus dat zijn dus, zo zien die panelen eruit eigenlijk. Hè. Dat wordt dus allemaal in 2 keer uitgefreesd met de hand door mensen die daar, als ik zeg 50, dan kunt er 70 geweest zijn ook, die dus zo 1 paneel uitfrezen per dag. Dus dat is echt, die afwerking, dat kun je niet geloven. Dus dat zijn al die panelen en die moesten dan eigenlijk naar boven getrokken worden, dus die moesten dus eigenlijk tegen die structuur getrokken worden. Hebben we dat gaan testen en hebben we gezegd van ja, maar wacht even, want bovenop dat verdiep of bovenop die bekleding zit nog airconditioning en zo van al, en zitten nog leidingen. En af en toe moet daar nog wel eens iemand tussenkomen in geval dat daar iets moest aan gebeuren. Dus dan moesten wij eigenlijk nog voorzien met een last van 150 kilogram of 200 kilogram de vierkante meter moesten we bij inbreken. Dus die panelen die gingen 4 centimeter dikte. Aan de uiteinden gingen die op draadstangen en dus de mensen moesten daar kunnen overlopen in geval dat er aan de technieken iets moest gedaan worden. Hebben we dat getest? We hebben die panelen gemaakt, we hebben dat getest. En we hebben dus eigenlijk een paneel gemaakt van 4 centimeter dikte, een meter 50 op een meter 50. En we hebben eigenlijk op de 4 hoeken een kleine verdikking gemaakt om die schroefvuls te kunnen insteken, om een verbinding te kunnen steken. En dat dan eigenlijk ondersteunt en dan zijn we dat beginnen laden. Dus wat hebben we gezien met dat paneel? We hebben een grid, dat is 1,6 x 1,8 geplaatst, dus in het midden van de 4 centimeter. Het is een typische grid, gelijk dat je daar ziet. En de eisen van de klant was dus 200 kilogram de vierkante meter. Dan hebben we dus de doorbuiging moeten meten, hebben we dus al die testen moeten opmeten. Dat is dan doorgestuurd geweest naar de consultant, dat is doorgestuurd geweest naar de prefabrikant, doorgestuurd geweest naar een architect. En dan hebben we dus gezien, dus als we 375 kilogram laden of 166 kilogram de vierkante meter, kregen we een doorbuiging van 0,4 mm. Als we 750 kilo of 333 kilogram de vierkante millimeter hadden we 1,41 mm doorbuiging. Op 422 kilogram de vierkante meter hadden we 4,1 mm doorbuiging en op 500 kilogram de vierkante meter hadden we breuk. Dus volledig collapse, gelijk dat ze zeggen. Maar dat zijn vrij indrukwekkende gegevens, toch wel, testjes toch wel, die we hebben gedaan. Wat moet ik dan nog? Ah ja, de doorbuiging was gemeten in het midden van het paneel, dus in de sectie eigenlijk van de meter 50 op de meter 50. Je ziet het in test eigenlijk, dus dat is het paneel op zich. Een stalen plaat mee ingebetoneerd om eigenlijk ons testapparatuur daar te zetten. Lokaal, dus die voetjes eigenlijk om ons verbinding te kunnen zetten en om dus op hoogte te zetten. En dan de testen zelf met de metingen. Dat is nu allemaal doorgestuurd. 80.000 vierkante meter carbon. Ik vind dat wel leuk. Dus laten we hopen, nu momenteel ligt dat bij een architect. En we hopen dus, laten we zeggen, dat dat gaat voorgeschreven worden in dat project. Dat zijn een aantal dingen, laten we zeggen, die we kunnen doen met carbon. Dat is eigenlijk al wat ik kom zeggen. Dus enkel een aantal projectjes die we hier hebben gedaan in België. Ik hoop dat het leerrijk was en ik zou heel graag hebben dat er veel vragen zijn, welke dan ook, of opmerkingen, of zeggen van dat kan hier niet, of dat kunnen misschien in Amerika, maar dat kunt hier niet. Wij hebben al veel van die vragen in het verleden gekregen door veel partijen. Aannemers, ingenieursbureaus, SECO natuurlijk ook. Maar als er opmerkingen zijn, dus heel graag. Dank u. Ah ja,